Покрасил, лакировал, закончил. Барокамера самодельный. После лакировка, то, что получилось, вот это. Для краска барокамера нормально, а для лака жарко. Здесь печка нету, ну, короче. Для краска четко, идеально. Температура для краска нормальная, а для лака я не смог, короче, лакировать, потому что жарко, слишком. Для лака слишком жарко. Ну, короче, так. Бампер. Вот так получилось. Ну, короче, такой результат. Ну, короче, в общем, так.